Yet another live session presented by Teachers Academy, and this is Ishwarya. Yes, so let's just wait for a couple of seconds so that people can join with us. All right. Yes, good afternoon, everyone. Welcome to yet another brand new live session presented by Tiju's Academy. Yes, Neha, Divya, Shruti, Prabha, good afternoon and good morning to Divya, Rachna, good afternoon, everyone. Yes, hi Prakash, good afternoon, Lichin, good morning. Okay, good morning to you. Yes, hi Neetu, good afternoon. Yes, I am doing great. Yeah, thank you so much for asking. I hope you are also doing good. I hope everyone is doing good. Yes, yes, hi Jenny, good afternoon. Yes, good morning, Vinod. Good morning, good morning. Yes, good afternoon, Vinod. Good afternoon, everyone. All right. So, once again, a very warm welcome to each and everyone to yet another live session presented by Teachers Academy. Yes, definitely. Yes, Divya, you're going to have your exam on this 13th January. Yes, definitely. We will. Not only I, everyone will be praying for you. Sophie, hi, good afternoon. Hi, Sophie, good afternoon. Racy, good afternoon. Good afternoon, everyone. Yes, so exact. Yes, hi, Linda. Good afternoon, everyone. All right. So, എങ്ങനെ prepare ചെയ്താൽ OET writing in a 450 നേടാം. So, we are basically planning to talk about the preparation time. So, yes, definitely we are aware with the fact that many of you people are going to have your exam on this coming Saturday. ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ OET എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആൻഡ് വിത്ത് ബൈ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിങ് ദോസ് പീപ്പിൾ ആ ആൾക്കാരെ എക്സാമിന് ഈ സാറ്റർഡേ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഉച്ചയ്ക്കത്തെ 1 o'clock ആസ് പെർ ദ IST ടൈമിംഗ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് എയർ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ബേസിക്കലി ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈവ് സെഷൻ വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ പീപ്പിൾ ദോസ് ആർ ഗോണ ഹാവ് ദർ എക്സാം ഓൺ ദിസ് coming Saturday. Yes, the small priest. Yes, definitely. Hi, JC. Good afternoon, everyone. So, before I begin, what I wanted to tell you, or we wanted to tell you, on behalf of our entire team, the Tiju's family, in the behalf, what I wanted to tell you, people, is all the very best to everyone. Those are going to have your exam on this coming Saturday. Not only നമ്മുടെ ടിജൂസിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സാറ്റർഡേ എക്സാം എഴുതുന്ന ഈ ഒരു ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ഡു ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഡു വെൽ ഇൻ യുവർ എക്സാം ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ ഇൻ ദിസ് എക്സാം ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് മേ ഓൾ യു ഫ്ലൈ ടു യുവർ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ ദിസ് ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഇയർ 2024 തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഐ വിഷ് യു പീപ്പിൾ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അവർ എൻറ്റയർ ടീം. Okay, yes, JC, Asha, good afternoon. And we will be praying for everyone. No worries, definitely we will be including everyone in our prayers. ഈ ഒരു സാറ്റർഡേ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രയറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ട് തന്നെ 4 മൊഡ്യൂൾസും എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ. So that you could get the highest score in your upcoming exam as well. Yes, all right, so shall we begin? എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? സോ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ OET റൈറ്റിങ്ങിന് 450 നേടാം? സോ വി ആർ ബേസിക്കലി പ്ലാനിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി. അതുമാത്രമല്ല, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ, എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദി കോമെൻറ്റ് ബോക്സ്. ഐ വിൽ ബി റെക്ടിഫൈങ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഡൗട്ടുകളും എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക,
എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഐ വിൽ ബി ആൻസറിങ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് വെൽ. Okay, yes, Jayalakshmi has asked the question, ma'am, we need to add comma before 4-digit numbers in address. So when it comes to the address part of the OET letter reader's address part varumbo, please keep it in your mind, we are not supposed to use any kind of punctuations. നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, punctuation marks ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. So try to avoid punctuation marks in the address part of an OET letter. I hope I have addressed your question, Jayalakshmi. Hi Diljit, good afternoon. Okay, all right, so let's just begin. So നമ്മളൊരു എക്സാമിന് പോയിരിക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, what we can do is we can imagine our day of examination. നമ്മൾ എക്സാം ഡേ തന്നെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് യുവർ കേസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കേസ് നോട്ട് കിട്ടുകയാണ്. ആൻഡ് 5 minutes ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. OET അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഇസ് ഫോർ 5 minutes. ആൻഡ് ഈ ഒരു 5 minutesൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ടച്ചിങ് യുവർ പെൻസിൽ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് യുവർ പെൻസിൽസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെൻസിൽ കൈകൊണ്ടെടുക്കാൻ പാടില്ല. കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി ടേബിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ സിംപ്ലി റീഡ് ദ കേസ് നോട്ട്. കേസ് നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആ റീഡിങ് ഏറ്റവും നല്ലതാവുമ്പോൾ, വെൻ വി ആർ യൂസിങ് ദ റീഡിങ് ടൈം ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനർ, ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ദ ലെറ്റർ ഇൻ ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ലിമിറ്റ്. ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമിൽ ലെറ്റർ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. യെസ് നീതു, 45 ഏജ് 45 years old. യെസ്, അത് കറക്റ്റാണ്. your age format കറക്റ്റാണ് നീതു. ബിഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കോമ is needed or not? ഷിജി, ബിഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി we need to use comma. Can we use comma before for which? Yes, before for which also we need to use comma. Okay, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. I will just list down the connectees, all those things that we use in our letter. നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ പോയിൻറ്റ് നമ്പർ 1, റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. സോ നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്, റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. റെസ്പെക്റ്റീവ്ലിയുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, കോമ വേണം. ആൻഡ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, വി ഹാവ് ടു പുട്ട് കോമ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ വിച്ച്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഫോർ വിച്ച്. ഫോർ വിച്ചിൻ്റെ പങ്ക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു യൂസ് കോമ ബിഫോർ ഫോർ വിച്ച്. ഫോർ വിച്ചിൻ്റെ മുന്നേ എന്ത് വേണം, കോമ വേണം. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ വിച്ച് ഓൾസോ ബി വെരി ക്ലിയർ, ബിക്കോസ് ഫോർ വിച്ച് അത് 2 വേർഡായിട്ട് വേണം എഴുതാൻ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ ഫ്രേസ്. നമ്മൾ ടേക്ക് ഓഫ്, സ്വിച്ച് ഓൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ 2 വേർഡ്സ് ആണത്. സോ അതിനെ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ ഫോർ വിച്ച് അങ്ങനെ വേണം അത് എഴുതാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി നമ്മൾ കോമ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ എവർ. സോ ഹൗ എവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ എവറിൻ്റെ മുന്ന് എന്ത് വേണം, സെമി കോളൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹൗ എവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, then we have to put a comma. ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 4ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് therefore നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. thereforeനും howeverനും both therefore and there however has same kind of punctuation. സോ ഇതിൻ്റെ പങ്ക്ച്വേഷൻ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ വേണം പോകാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടുഡേ. ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടുഡേ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വേണം, കോമ വേണം. പിന്നെ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി, ഓൺ ഫോളോയിങ് ഡേയ്സ്, ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സ്, ഓൺ ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേ, ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ, ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം, കോമ ഉപയോഗിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഓൺ ഫോളോയിങ് days, on following days. So be clear with this, on following days എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്ത് വേണം, കോമ വരണം. അതേ സമയത്ത് on the following day അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, കോമ വേണം. സോ വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സിംഗിൾ ഡേ, ഒറ്റ ഒരു ഡേയിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം, ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ. ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സിംഗിൾ ഡേ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ. ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. ബട്ട്
on the following day, comma. Suppose you are going to talk about a couple of days. ഒരു തുടർന്നുള്ള കുറേ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരണം? ഓൺ ഫോളോയിങ് ഡേയ്സ്. സോ ഡേ ആണെങ്കിൽ ദ ഹാസ് ടു ബി ദെയർ, ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ദ പാടില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വേണം? കോമ വേണം. ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്. ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സ് പുട്ട് എ കോമ, ഓൺ ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേ പുട്ട് എ കോമ, ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കോമ, ഡ്യൂറിങ് ടുഡേയ്സ് ഹോം വിസിറ്റ് പുട്ട് എ കോമ, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി put a comma, post-operatively, comma, he was disoriented. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? So make sure post-operatively is a hyphenated verse itself. And she underwent, she has undergone. ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? ജിസ്മോൾ ഷീ അണ്ടർവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. അതെന്താണ്? പാസ്റ്റ് ആണ്. സോ അയാൾക്ക് ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഷീ ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് V3 അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഷീ ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ അവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് അവർ പറയുക? സർജറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഷീ അണ്ടർവെൻറ്റ്. ഓക്കെ ആണോ? ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡേൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ പറയാണ് ഓൺ 1st April. 1st April പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2nd April വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഓൺ 01 April 2023 പുട്ട് എ കോമ, മിസ്റ്റർ എക്സ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് 2nd April കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ടത്. വി വോണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി 2nd April. ആൻഡ് 2nd April എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ഡേ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയണം? ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ എന്ന് പറയണം. സപ്പോസ് പേഷ്യൻറ്റിന് 2nd April ഉണ്ട്, 3rd April ഉണ്ട്, 4th April ഉണ്ട്, 3 വിസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ ഗോൺ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾ ടുഗെദർ. നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയണം? ഓൺ ഫോളോയിങ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയണം. ക്ലിയർ ആണോ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, സ്റ്റെഫി. ആൻഡ് ജിസ്മോൾ, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് നീതു ഈസ് ആസ്കിങ് ഡിസ്പൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്കെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. അടുത്തത് എന്താണ്? ഓൺ ഫോളോയിങ് ഡേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ദെൻ ഓൺ ഡേറ്റ്, sometimes we will start the sentence by mentioning the date. So on date കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വേണം? you have to put a comma. ഹായ് ശിവപ്രിയ, ഹായ്. ഓക്കെ, സോ ഇതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? കോമ ഇടാറുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് യൂസേജ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് യെസ്, നീതു വാസ് ആസ്കിങ് ഡെസ്പൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡെസ്പൈറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഡെസ്പൈറ്റ് ബീങ് അഡ്വൈസ്ഡ്, ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ, എന്നിരുന്നാലും ഇയാൾക്ക് എന്താണ്? നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തു. ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബീങ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ, ഹീ ഈസ് സ്റ്റിൽ നോൺ കംപ്ലൈൻറ്റ് വിത്ത് ദ മെഡിക്കേഷൻ. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഡോക്ടർ ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബീങ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും എന്താണ്? ഹീ സ്റ്റിൽ നോൺ കംപ്ലൈൻറ്റ് വിത്ത് ദ മെഡിക്കേഷൻ. അയാൾ ഇപ്പോഴും എന്താണ്? നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടും എന്നൊരു മീനിങ് വന്നില്ലേ? സോ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് ദറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹീ സ്റ്റിൽ നോൺ കംപ്ലയൻറ്റ്. സോ ആ ഒരു മീനിങ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? ഡിസ്പൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് ഡിസ്പൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ കോമ ഇടുക. ഡിസ്പൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഫ്രേസ് കഴിഞ്ഞ്, ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബീങ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബീങ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പുട്ട് എ കോമ. ആ ഒരു ഫ്രേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ, ആ ഒരു ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? കോമ ഇടാനായിട്ട്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, നീതു. And Steffi, yes. And Shiji was asking me, presented to clinic with the complaints of or simply complaints of. Wherever it is, whether it is a single complaint or multiple complaint, you have to use the complaint. ഓക്കെ ആണോ? ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്ത് വേണം? വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്ലയിൻറ്റ്, യു ആർ ടു യൂസ് ദ യൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഓർ കംപ്ലയിൻസ്. ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റേ ഉള്ളെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയണം? കംപ്ലയിൻറ്റ് വിത്ത് ദ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇഫ് ദർ ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് വിത്ത് ദ കംപ്ലയിൻസ് എസ് കൂടെ ഇടണം. ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സിംഗുലർ ഫോം വിത്തൗട്ട് എസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് വിത്ത് ദ കംപ്ലയിൻസ് പ്ലൂറൽ ഫോം വിത്ത് എസ്. I hope I addressed all your questions. Steffi, Shiji, Needu, ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു. മാം, റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ സിനോണിം പറയാമോ?
റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷന് നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ വി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ഫിസിയോതെറാപ്പി. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്? ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ സ്പെസിഫിക് തിങ്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പിയാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. ഇനി ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഫോർ ഓൾറെഡി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു എക്സസൈസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എ സ്പെസിഫിക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ, ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഫോളോ അപ്പ് വേണമെങ്കിലും പറയാവുന്നതാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച്. സോ ബേസിക്കലി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഓർ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി is coming under rehabilitation. In the introduction you can mention it as who requires rehabilitative care, and in the discharge plan you can go for who requires physio. It would be appreciated if you could provide physiotherapy for Mr. X എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. I hope it is clear, Neetu. And hi, yes ma'am, please list out how to write medications name. Okay, medications name എഴുതാനായിട്ട് okay, for example I am using the example paracetamol. So medication name യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ വിൽ കൺസ്ട്രക്ട് എ സെൻറ്റൻസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഹി വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത്. അപ്പോൾ മെഡിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹി വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത്. ഹി വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ആസ്പിരിൻ, 100 mg daily. Semicolon, metformin, 100 mg daily, and sorry, not this and, you have to go for word and paracetamol 500 mg twice a day. I hope it is clear, Shiji. ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ് മെഡിസിൻസ്, ഒത്തിരി മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യണം? ഹി വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത്, നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഹി വാസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് പറയും. വിത്ത് ആസ്പിരിൻ, പുട്ട് എ കോമ, മെഡിസിൻ്റെ പേര് കഴിഞ്ഞ് കോമ, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വേണം? ഡോസ് വേണം, ഫ്രീക്വൻസി വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മെഡിസിന് മുന്നേ എന്ത് വന്നിരിക്കണം? സെമി കോളൻ വന്നിരിക്കണം. യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സെമി കോളൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് മെഡിസിൻ ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റ്ഫോമിൻ. മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നെയിം ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ കോമ. ദെൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഡോസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ടുഗെദർ. സോ 100 mg ഡെയിലി, ഡോസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ടുഗെദർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻഡ് പാരസെറ്റമോൾ, ലാസ്റ്റ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം? യൂസിങ് ദ കണക്ടർ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് പാരസെറ്റമോൾ, 500 mg twice a day. I hope it is clear. Okay, yes, Shivapriya, Brains ma'am, it's mainly depend on when we are writing in small and capital letter. It's mainly depends on when we are writing in small and capital letter, right? Like punctuations. Okay, capital letter eppo edutana. Are you talking about when we need to use the capital letter? I hope that is what you have mentioned. Admitted days parayamo. Aji, I didn't get your question. Admitted days ennu uddeshichadu admitted days, on admitted days ennu parayamo ennano. So if the patient is there in the hospital, you can conclude it as during hospitalization. ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സർജറി കഴിഞ്ഞുള്ള ഇവൻസിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാം? പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി. എങ്ങനെ പറയാം? പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി. ഹോസ്പിറ്റൽ കഴിഞ്ഞുള്ള ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനിലെ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ. When we are using punctuation, am I asking ma'am? Capital കഴിഞ്ഞിട്ട് punctuations യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. I listed this down, Princey. It's mainly depend on when we are writing in small and capital letter, right? Like punctuations.
പങ്ക്ച്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏരിയാസൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ എവറി സെൻറ്റൻസ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. And Anjali was asked, rhinoplasty and angioplasty countable or uncountable? See, I can give you a tip over here. So the words that ends with plasty, plastiil തീരുന്നതെല്ലാം consider it as uncountable. So that will be easy for you people to remember. Is that okay? The words that ends in plasty will be uncountable, so you don't need to use the article. When we can write rehabilitation care എന്നല്ല, നമ്മൾ പറയും rehabilitative care. The care which is provided from a rehabilitation center is what we call rehabilitative care. So if the patient is going to a rehabilitation center, then we can write it as rehabilitative care. And in the writing task, they will be specifically mentioned it as rehabilitative care. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can use rehabilitative care. Yes, Manisha, good afternoon. I hope it is clear, Siso. And Anjali, I hope I addressed your question. Ma'am, case note il complaints article ulladum illathadum mix ചെയ്ത് തന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? Okay, I'll be addressing that. We need to put article. Audiometry test countable ആണോ? Okay ma'am, all right. From your service and at your service difference ഒന്ന് പറയാമോ? Although, even though. Okay, although, even though. Okay, yes, I will be addressing these questions one by one. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കൗണ്ടബിൾ ആണ്, അൺകൗണ്ടബിളിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. പ്ലാസ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അൺകൗണ്ടബിൾ. വെൻ വി ആർ യൂസിങ് പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ദ സെയിം വേ. ആൻഡ് കേസ് നോട്ടിൽ കംപ്ലയിൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, if with the presenting complaint, if a case note is presented with multiple complaint and a few complaints are countable and the rest of them are uncountable, so what you can do is list down the uncountable one first with the example of with the complaint of, then go for the uncountable one, and last ആയിട്ട് എന്ത് പറയുക, then later on go with the countable one. For example, you list down all the uncountable complaints first and a fever. For fever എന്തായി? countable ആയി. I hope it is clear, Neetu. Okay, and put your article. We are writing. Okay, Jayalakshmi was asking angioplasty and left knee replacement. If we are writing in introduction, we need to put article. So if it is a left knee replacement, if you simply mentioned it as left knee replacement, then you have to put an article. If you mentioned it as left knee replacement surgery, then avoid article. I hope it is clear. And angioplasty, as if the word ends with plasty, that's an uncountable one. You can avoid article over there. ഓക്കെ, അതാണ് അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻട്രോയിൽ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി റെയർ ഇൻ കേസ്. കാരണം ലെഫ്റ്റ് നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനും റീഡറും വേറൊരാളായിരിക്കും. ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനും റീഡറും വേറൊരാളായിരിക്കും, അല്ലേ? രണ്ടും കൂടെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് വരില്ല? ഇൻട്രോയിൽ വരില്ല. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എസ് ഓർ ഇസഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എസ് ഓർ ഇസഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോ SATION. സോ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ, സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ഫോളോ SATION. So and if it is anemia, ANE എന്ന് തുടങ്ങുക. ഹീമോഗ്ലോബിൻ വരുമ്പോൾ HAEMO എന്ന് തുടങ്ങുക. Because all these are British English. We are following everything here in India in British English. So in order to make a unique, our letter unique, നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷും അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്, we are not supposed to mix both. So try to keep it in a single format. And we here in India, we are following everything in British English. So as per the British English, S should be the preferred format. I hope it is clear, Jayalakshmi. She has been initiated physiotherapy, then which needs to be continued എന്ന് എഴുതാണോ? അത് നമ്മൾക്ക് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം പ്രിൻറ്റോ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ. ആൻഡ് ദ അതർ പോയിന്റ് ഇസ് യു നീഡ് ടു മേക്ക് എ സ്മോൾ കറക്ഷൻ ഓവർ ദെയർ ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് യൂസ് ദ verb initiated with the physiotherapy. Please avoid the verb initiated with the physiotherapy. So now my question to you people is, please let me know through the comment box in what all ways we can write physiotherapy. Amesh was asking, she comments physiotherapy which needs to be continued. Correct. Yes, that can. She comments physiotherapy which needs to be continued. Namalka, she has. Okay. She comments physiotherapy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ okay, that will be fine.
She has been initiated physiotherapy will not be used. So for everyone, avoid the verb initiated. If the reader is a medical professional, can we use WBC, HBCT? Like, yeah, definitely. If the when it comes to the abbreviation, make sure you the reader is familiar with the abbreviation. Reader familiar aanengil matram use abbreviations in our letter. And the abbreviations when it comes to see, for example, the patient is having COPD. In the body paragraph, we can use COPD, but when it comes to the introduction, always try to give it in the full form. Introductional conditions നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്, മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫുൾ ഫോം. ഓക്കെ. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒൺലി റൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. എക്സാക്ട്ലി. ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒൺലി റൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് വിത്ത് എ കമൻസ്. ഷീ കമൻസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഷീ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി. ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് പറയില്ല, ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ കൂടെ പറയില്ല. I hope it is clear. Prabha, physiotherapy has to be in continued nalla. Physiotherapy needs to be continued. Physiotherapy needs to be continued parayana. Okay. Medical കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. How to identify. Now the next question is how to identify which is the diagnosis in the given case note. In order to identify the diagnosis in the given case note. Okay, I will give you a situation for you people. So, and you people tell me which one will be the diagnosis for that condition. Okay, so in a case note, suppose it is mentioned that diagnosis. Okay, diagnosis. Okay, in order to make the space, here it is the diagnosis and it's mentioned as fractured neck of femur and neurological damage. So fractured neck of femur and neurological damage. These two are the diagnosis of a patient. Suppose these two are the diagnosis of a patient എന്ന് വിചാരിക്കാം. And our reader is a nurse in a rehabilitation center. Rehabilitation center. So the nurse in a rehabilitation center. So who is going to be the reader? The nurse in a rehabilitation center. And the diagnosis is mentioned in the case note as fractured neck of femur and neurological damage. So could you please tell me which one should go in the introduction? ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതും? Yes. Can we write dear nurse in salutation if name is not given? Yes, dear nurse. If suppose in the address nathu nammal parayuvana write a letter to community health nurse. So then you can write as dear nurse in the salutation. I hope it is clear, Neetu. Ma'am, for writing a letter to community health nurse, what should be written in second paragraph? Patient past medical condition or his social history? Okay, I will come to that particular part. Steffi, ma'am, can you please tell again how to organize letter for discharge, transfer, letter, emergency? Okay. All right. Neurological damage. So Shiji was telling it's neurological damage. So this is my question to you people. Diagnosis endana fractured neck of femur and the patient is going for and he is also having neurological damage and the patient is going to a rehabilitation center. പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഏത് ഡയഗ്നോസിസ് പോകും? വാസ് പ്രൊവൈഡർ ഫോർ ഹർ ഇസ് കറക്റ്റ്. ഫിസിയോതെറാപ്പി വാസ് പ്രൊവൈഡഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. അത് കറക്റ്റാണ് ബ്രിൻസി. ആൻഡ് അമേഷ് മെഡിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആസ്പിറിൻ 100 mg കഴിഞ്ഞ് കോമ വേണ്ടേ? ദർ ഇസ് നോ കോമ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡോസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. You have to go with the name of the medicine. That is, here it is aspirin, then put a comma, then put the dosage and frequency together. There is no comma in between. And if you have more number of medicine, add the next medicine by adding a semicolon. I hope it is clear, Amesh. All right. Okay, so right to Mr. who is diagnosed with neurological damage secondary to fracture of neck of femur. Fracture neck of femur. Okay, so here it is the conclusion. Okay, I'll help you with that. So here, the diagnosis in a particular case note, the diagnosis is mentioned as
Can you please repeat it once again? Which one, Shilpa? Is the medication part? I didn't understand which one that you want me to repeat. Okay, suppose the diagnosis is fractured neck of femur and neurological damage. And here, as per the case note, we are giving the patient to a rehabilitation center. See, just ask yourself, if the patient is having a fracture, പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഫ്രാക്ചറാണ്, സോ ഫ്രാക്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡു വി സെൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ? അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്രാക്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വി നീഡ് ടു സെൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു മാനേജ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓവർ ദെയർ. മേ ബി ഇനി പ്ലാസ്റ്റർ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷനിൽ പോകുള്ളൂ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെൻ എ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡാമേജ്, അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് സെൻറ്ററിൽ റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് കെയർ കൊടുത്തു വേണം അത് rectify ചെയ്യാനായിട്ട്. So in this particular situation, as the reader of the nurses from a rehabilitation center, you can go with neurological damage in the introduction. I hope it is clear. So ഏത് diagnosis എഴുതണം എന്ന് മനസ്സിലായോ? So when you get a case note, what you have to do is, first of all, look at who is going to be the reader. ആരാണ് നിങ്ങളുടെ reader എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Then go for the purpose. What is the reader has to do for the patient? എന്താണ് റീഡർ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കുക. സോ റീഡർ ആരാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഡു ഫോർ വാട്ട് ദ റീഡർ ഹാസ് ടു ഡു ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഓക്കെ, സോ ഇത് രണ്ടും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ കുഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. For example, here we are not providing the fracture management, but we are providing rehabilitative care for the neurological damage. So in the introduction, the diagnosis or the condition should go as neurological damage. I hope I have addressed your question. And Shilpa was asking the medication part. Yes, the medication എഴുതുന്ന രീതിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. He was treated with aspirin, put a comma, 100 mg daily. Then there is put a semicolon and go for the second medicine. അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിൻ്റെ നെയിം കഴിഞ്ഞ് put a comma, then write the dose and frequency together. All right. Yes. Okay. I hope I have addressed the diagnosis part as well. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്വിക്കായിട്ട് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടീച്ച് യു ബേസിക്കലി ഇൻ ദ സെഷൻ ഇസ് റിഗാർഡിങ് ഹൗ ടു ഓർഗനൈസ് യുവർ ലെറ്റർ ക്വിക്ക്ലി. നിങ്ങൾക്ക് വേഗം എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിന് ഹൗ ടു ഓർഗനൈസ് ദ ലെറ്റർ വെൻ യു റിസീവ് ദ കേസ് നോട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ സ്മോൾ ടിപ്പ്. സോ പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് കീപ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ skeletal format in your mind and identify and read your letter properly, then identify how to organize it according to that. Okay, so just keep it in your mind. That is type 1. The first one is type 1 and the second one is type 2. Okay, so I'm talking about the unknown letter. So I'm talking about the unknown letter because if it is a known case, we can eliminate the history part. We can directly start introduction, then the present condition, then the discharge plan, right? So comma required before for which inu munne comma avashyamund Christo. Okay, so type 1, type 2. So anyway, ഏത് ലെറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ അൺനോൺ ലെറ്റർ. സോ എനിവേ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് 1 ഓർ ടൈപ്പ് 2, എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇൻ ടൈപ്പ് 1 ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ബി SH, then followed by MH, then followed by PC, then the next one is DP. Okay, so when it comes to type 2, we will start with PC, then SH, then MH, then DP. Okay, so DP will be obviously discharge plan. So in both the type, introduction will be the starting point and discharge plan will be the ending point, right? ഇനി നമ്മൾ എന്തും കൂടെ പറയാനുള്ളൂ, how to organize the body paragraph. So SH is social history, MH is medical history, and PC is the present condition. And again, in the type 2, we will start with the present condition after the introduction. Then we will move on with the SH, social history. Then we will write the MH, medical history. And finally, we will write the discharge plan.
So suppose you are getting a case note, and what you have to do, the initial reading, go for the initial reading. In the initial reading, try to understand who is our reader, what is the purpose, is it a non-case, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. And go for the second reading. Second reading is the detailed reading എന്നുള്ള കാര്യം. Detailed reading ഓരോ പോയിൻറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വായിക്കാം. So when you go for an initial reading and a over, നമ്മുടെ 5 minutes എന്തായിരിക്കും, കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ 5 minutes ടേക്ക് എക്സ്ട്രാ 3 more minutes, ഒരു 2 to 3 minutes നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 minutes കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട്, സിൻസ് ഇറ്റ്സ് 5 minutes over, what you have to do is you can take the pencil. After the 5 minutes you can take the pencil, then read the case note once again, and that is going to be your third reading. Third reading പറയുമ്പോൾ 5 minutes കഴിഞ്ഞു, you can take the pencil, and in that third reading what you have to do is read each point in the case note. Case noteലെ ഓരോ പോയിൻറ്റും വായിക്കുക. Then mark each point. ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു, for example married. So married is part of social history. He has hypertension, that is part of medical history. Then in the next line it is, അടുത്ത പോർഷൻ പറഞ്ഞു, patient presented with fever, cough and all, that is part of PC. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കേസ് നോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വിടുക. SH ആണോ, MH ആണോ, PC ആണോ, ഇങ്ങനെ മാർക്ക് അതോ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പോകേണ്ടതാണോ, DPയിൽ പോകേണ്ടതാണോ എന്ന് കേസ് നോട്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വിടുക. ആഫ്റ്റർ 5 minutes, 5 minute കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഡേറ്റാസും ഇങ്ങനെ SH ആണ്, MH ആണ്, DP ആണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കണം, ഹു ഇസ് ഗോണ ബി ദ റീഡർ. നമ്മൾ റീഡർ ആരാന്ന് ഓൾറെഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. സപ്പോസ് അവർ റീഡർ ഇസ് എ social worker. If a reader is a social worker, then you have to start with social history itself. നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി കൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ട വരും റീഡർ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ കേസ് നോട്ടിൽ SH എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതെല്ലാം കൂടെ എവിടെ എഴുതുക, ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതുക. ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് വൺ, കീപ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആസ് ദി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയാം നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫായിട്ട്. ഫൈനലി DP, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് 1. ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സപ്പോസ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കേസിൽ വന്നു. പേഷ്യൻ്റ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് ഹീസ് ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 3 he had a meningitis. 3 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. സോഷ്യലും മെഡിക്കലിനും ഇപ്പോഴത്തെ ആക്സിഡൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം, വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് ബി ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ദെൻ ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ഇസ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. So your skeletal form, just keep it in your mind and try to identify whether the reader needs social history, whether the history is relevant or not. If the history element is relevant, start your letter with social history, medical history, then present, and finally the discharge plan. If the history is not relevant, then introduction, then go for present complaint, then SH, MH and DP. സോ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വേഗം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. Can we write who has been diagnosed with dementia? Who has been diagnosed with dementia? നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം റോഷ്ന. If the diagnosis is a recent one and we haven't provided any management for dementia. ഡിമെൻഷ്യയ്ക്ക് നമ്മളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് എ വെരി റീസെൻറ്റ് വൺ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്, ഹു ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഡിമെൻഷ്യ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്, I hope I got you people an idea regarding the organization part. So type 1, type 2. സോ ഇതെന്ത് ചെയ്താലും മതി, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെൽറ്റൽ ഫോം മൈൻഡിലിടുക ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റീഡർ ആൻഡ് ചെക്ക് വെദർ ദ ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ ഡിസ്ചാർജിന് ട്രാൻസ്ഫർ എമർജ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നല്ല, അതിന് പകരം റീഡർ ആരാണ്, ആ റീഡറിന് ഹിസ്റ്ററി റെലവൻ്റ് ആണോ, വെദർ ദ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദറ്റ് റീഡർ എങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, പ്രസൻറ്റ്, ദെൻ ഗോ ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. ഇഫ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ഫോർ ദ റീഡർ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റ്, ദെൻ സോഷ്യൽ, മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആൻ unknown letter. If it is a non letter, you can eliminate the history
part, you can obviously start with the present condition. And later on നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, if the word count demands, word count ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പഴയ ഹിസ്റ്ററി എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ടു വാച്ച് മൈ പ്രീവിയസ് ലൈഫ് ആസ് വെൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ടൈറ്റിൽഡ് ആസ് ദ ലെറ്റർ ഫോർ എ പേഷ്യൻസ് ഫാമിലി ഡോക്ടർ. സോ അതൊരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ വരുന്ന ലെറ്ററാണ്. സോ നോൺ കേസിൽ വേർഡ് കൗണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യം എവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ്, ഈ ഒരു ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ ദാറ്റ് വിൽ, ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ടു വാച്ച് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ലൈവ്. മാം ഏജ് 22 months എഴുതാമോ? 22 months പറയാം. Director nursing organization പറയാമോ? unknown case. Director nursing organization. If you are writing to a director in a nursing organization, check whether the history of the patient is relevant. If the history of the patient is relevant, then you can write it as social history, then medical history. If the history is not relevant, history അത്ര significant അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വെച്ച് പറയാം. ആൻഡ് അമേഷ്, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. 22 months ഓക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് നീതു, ദാറ്റ് യുവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. അതും കറക്റ്റാണ്. വേറെവർ വി നീഡ് ടു യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. വി നീഡ് ടു യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. എല്ലാ സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം? ബിഗിനിങ്ങിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം. ആൻഡ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ബ്രാൻഡ് നെയിം ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ. ബ്രാൻഡ് നെയിം ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ. മെഡിസിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വരണം. നൗ ഇൻ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റലൈസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓസ്ട്രേലിയ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് എ കൺട്രി. വേറെ ഒന്നിനും ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പേരില്ല, ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മാത്രം പേരാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ. സോ വി നീഡ് ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് പ്രോപ്പർ നൗൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെറ്റർ. സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രോപ്പർ നൗൺ വന്നാൽ അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം. മെഡിസിൻ്റെ പേര് ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം. എല്ലാ സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ പാർക്കിൻസൺ പോലത്തെ ഡിസീസസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ്, അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ്, ആൾക്കാരുടെ disease that comes with the name of a person, that should be capitalized. Other diseases we don't need to capitalize. I hope it is clear. Shiji, job capital letter start ചെയ്യണം. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജോബ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട. he is an engineer, no? Because suppose the patient is an engineer, we will call every engineer, right? So that's a common noun, so we don't need to capitalize that. If child is 7-day-old boy in reference, how we can 7 days പറയാം, 7 days old അത്രയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, all right everyone. So I think within this 45 minutes I just went on with that. You people were actually really helping me to proceed with the session, because you were asking too much, lot of questions in the comment box. I hope I have addressed all your questions. എനിക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോന്നോരോന്ന് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. And so it's almost time to wind up our session. So once again I wish everyone all the very best on behalf of our entire Tiju's family, so that you could clear your exam with the highest score. So ഈ വരുന്ന എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ OET എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വിഷ് ചെയ്യുന്നു. സോ കീപ് വെൽ. നല്ലതായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക, what I wanted to tell you people is be very confident about your preparation, be very confident about yourself, and be very calm and relaxed at the time of your exam, and do well. So ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ്, നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ടെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എക്സാം ടൈമിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഓർ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടെൻസ്ഡ്, മോർ ടെൻസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി എക്സാം. റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ചെയ്യണം, സോ ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെ സമാധാനത്തോടു കൂടി എക്സാം എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലിയർ ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ ഫോർ യുവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് that would be somehow beneficial for you people. Physiotherapy was provided. She comments physiotherapy. Shiva Priva, both the statements are correct. Okay, രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. സോ ഇത് മാത്രമല്ല,
See, we have already നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാദമി ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ്സ് തരുന്നുണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദിസ് Jan 13. ഈ ഒരു ലൈവ് ഇസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ പീപ്പിൾ ദോസ് ആർ ഗോണ ഹാവ് ദർ എക്സാം ഓൺ Jan 13. ആൻഡ് ഇൻ പ്രീവിയസ് മന്ത് ഓൾസോ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തിന് പോയിട്ടുണ്ട്, റാൻഡം ലൈവ് സെഷൻസ് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ടു വാച്ച് ദാറ്റ് ലൈവ് ആസ് വെൽ, ബിക്കോസ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എക്സാം ലൈവ്സ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മന്ത് എക്സാമിന് മുന്നും പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് സം റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. സോ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ടൈം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അതും കാണുക. ബി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഡു വെൽ വിത്ത് യുവർ എക്സാം. താങ്ക് യു, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ബി കീപ്പിംഗ് യു എവ്രി വൺ ഇൻ യുവർ prayers, and please let us know once you clear your exam also. Okay, so thank you so much everyone, and I wish you good luck once again. Thank you.